temple. И у Говиндадаси есть очень сладкое и теплое отношение к Шриле Прабхупаде, потому что он ей дал маленьких божеств Радхи и Кришны, чтобы установить Нагаваи в храме. But after Srila Prabhupada studied the Hawaii situation and the environment here and the enjoying mood of this place, he decided instead to install Gornitai. Но когда Шрила Прабхупада получше познакомился с этим местом и настроением, которое здесь присутствует, а здесь очень наслаждаются люди, он решил, что нужно все-таки установить Гауранитай. Govinda Dasi can tell you so much more. She was in continuous contact with Srila Prabhupada. We were just on the sidelines hearing everything so nicely from Govinda Dasi, what Srila Prabhupada and how Srila Prabhupada was instructing us. И Говинда Даси, конечно, намного ближе и дольше общалась с Шрилой Прабхупадой, и мы находились в стороне и слушали от нее уже, как Шрила Прабхупада принимал это решение и что происходило. But we were very, very poor. Но мы были очень и очень бедными. We didn't have anything. У нас ничего не было. So it was decided that the deities would be made with paper mache. И принято решение было, что божества будут сделаны из папье-маше. We could just collect old newspapers and rip it up and make deities. Мы просто собрали все газеты и порвали их на части и сделали из этого божества. But before we did that, we had to make a mold, we had to have an armature, we had to have an original clay form. And Govinda Dasi, being the head artist, she was arranging all things and taking specific instructions from Srila Prabhupada in each detail. И для того, чтобы божеств сделать, нам пришлось изготовить глиняную форму, сделать смесь, на которой вот это все папье-маше будет готово. Но надо сказать, что Говинда Даси была главным художником, который во всех деталях советовался со Шрилой Прабхупадой. And the first thing that... What was that? There's very little connection with India in this time. I think it's important. For now people can easily get things from India, but at that time in history, 1969, 670, there was almost no connection with India. So just to get a Madanga, to get kartals, to get deities, that was nearly impossible. So that's why we had to make them. Мы почему должны были их сами сделать? Потому что в те времена, 69-е, 70-е, была связь с Индией практически невозможна, не было связи с Индией. Поэтому, чтобы привести мридангу, караталы, как мы это сейчас делаем, божеств, мы даже не могли думать, поэтому нам пришлось изготовить божеств самим. The one thing that comes into my mind more than any other thing, number one, we had nothing. Number two, we had not so much talent. Nobody had done any sculpting. Number three, Srila Prabhupada had to teach us. We didn't have Chaitanya Charitamrita yet. We did have teachings of Lord Chaitanya. И то, что мне больше всего приходит на память, я должна сказать, что у нас ничего не было, мы были бедными, также мы ничего не умели, среди нас не было скульпторов особых. Третье, что Шриле Прабхупаде пришлось нас учить, и не было еще читания Чаритамриты, и он учил нас. So Srila Prabhupada was working to put us into the mood of Lord Chaitanya, giving us instructions on how to and how Lord Chaitanya would handle, how he could, oh, it's echoing, how he could bow down and please, Lord, please, you appear. We have no qualification. Please, by your mercy, you can appear before us. И то, что я помню, Шрила Прабхупада должен был погрузить нас в настроение Господа Чайтаньи, потому что мы ничего не умели, ничего не знали. И он рассказывал нам Чайтанья Лилу, и
мы молились о том, что пожалуйста, пожалуйста, дай нам квалификацию, мы ничего не знаем, ничего не умеем. Пожалуйста, Господь, пролей на нас свою милость. So we were reading from teachings of Lord Chaitanya, as well as Professor Sanyal. Those were the books Govinda was referring to. There were some books on Chaitanya Charitamrita by Professor Sanyal, and we were reading from them. И мы читали читание Чаритамриту, которую написал профессор Саньял. Именно на них ссылалась Говинда Даси в своем рассказе. И мы изучали читание Чаритамриту, вот, которая написана была этим профессором. But there were many things we didn't understand. Но там было очень много вещей, которых мы не понимали. Like we thought Temple Gandichi, we called it Temple Gandichi, meant to clean the temple, not that it was Gundicha temple. Например, мы называли храм Гандичи, вместо того, чтобы звать его Гундичи, как он называется на самом деле. Очищение этого храма. We were like children mispronouncing everything, not understanding very much. Prabhupada was so encouraging. Мы были как дети, которые произносили слова неправильно, но Шрила Прабхупада был настолько вдохновляющим. He was just like a loving father, and he just carefully guided us. И Шрила Прабхупада был просто как любящий отец, который заботливо нас учил и вел. He would chuckle. He said, "You Americans, you're so inventive." Он просто посмеивался, вы, американцы, настолько изобретательны. There was one point where Srila Prabhupada, he had instructed us in how to do Tulsi Puja. And Govinda Dasi she grew the first Tulsis in our Hare Krishna, in our ISKCON world in the West. She's even given credit at the University of Hawaii, the Agriculture Department, for importing Tulsi seeds to the West. На самом деле, Говинда Даси была первая, кто в нашем движении ИСККОН на Западе вырастила деревце Туласи. И для того, чтобы это сделать, она попросила сельскохозяйственный университет заказать семена Туласи сюда, на Гавайи. Srila Prabhupada even wrote about her in Srimad Bhagavatam and acknowledging her for spreading the worship of Tulsi worldwide. На самом деле Шрила Прабхупада даже прославил ее в комментариях Шримад Бхагаватам за то, что она распространила поклонение Туласи по всему миру. So the story goes that we made this Tulsi our altar in the backyard. И история такова, что мы сделали эти посадки Туласи на заднем дворе. And instead of offering the ghee lamp, we offered sparklers. Sparklers they're like a stick, and it goes fizzle, 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 fizzle. That wasn't my idea. That was somebody else's idea. Like Bengali lights. Yeah, they're really. They're just. Вместо лампадки мы предлагали бенгальские огни Туласи. Маджа Говинда говорит, что это чья-то другая, не моя идея была, кто-то другой предложил. Бенгальские огни Туласи, как Арати. Prabhupada laughed. He said, "You're so inventive, but no, just offer the ghee lamp." Прабхупада говорил, вы настолько изобретательны, он просто смеялся. Ну теперь предлагайте лампадку с ги. Prabhupada taught us everything. He even taught Govinda Dasi how to put on a sari. Он нас всему научил. На самом деле он даже Говинду Даси рассказал, как одевать сари, и показал. Just like a loving father, we had no mothers, no fathers to teach us these basic things in Krishna consciousness. У нас не было ни отца, ни матери, чтобы научить нас этой азбуке сознания Кришны. Он стал нам любящим отцом. So Srila Prabhupada taught us everything. Так что Шрила Прабхупада нас всему научил. How to be clean, how to rise early, how to worship the deity, how to meditate on the form of the Lord. Как быть чистым, как вставать утром, как медитировать на божество, как поклоняться божеству, на форму божества медитировать. And even in the early days, because when I came to the movement,
I was already practicing yoga and vegetarian in the 60s, but our movement wasn't ready for any yoga except bhakti yoga. Я пришла в движение в 60-х годах, у меня был опыт уже йоги, я практиковала йогу и вегетарианство, но наше движение не было готово никакой йоги, кроме бхакти-йоги. No hatha yoga, Никакой хатха-йоги, no astanga yoga, аштанга-йоги, никакой. no physical form of yoga. Никакой физической формы йоги. We were very young and very fanatic. Мы были очень молодыми и очень фанатичными. Prabhupada tolerated so many things. Прабхупада терпел очень многое. So Govinda Dasi was very steadily and working very hard to make these deities, and the devotees would go door to door, and we were preaching about Krishna consciousness, and we would ask for donations, and if they wouldn't give us anything, we would ask for their old newspapers. И Говинда Даси очень упорно трудилась над изготовлением божеств, а мы ходили от двери к двери и просили пожертвования, проповедовали сознание Кришны. Но если они не давали нам пожертвований, мы просили хотя бы старых газет. In those days, everyone had old newspapers. В те дни у каждого были старые газеты. And they would give us their newspapers. И мы просили у них эти старые газеты. So the whole society of the Hawaiian Islands participated in making the deities. Поэтому все общество Гавайских островов приняло участие в изготовлении этих божеств. This was Prabhupada's trick. Это была хитрость Шрилы Прабхупады. Just a little service rendered, there will never be any loss or any diminution. На этом пути не теряется даже малейший шаг, и маленькое служение на этом пути засчитывается. So Srila Prabhupada was quite considerate. He knew we were poor. He knew we were working really hard to spread Krishna consciousness. So he started by asking us to make Gaur-Nitai deities. И Шрила Прабхупада очень хорошо понимал наше положение, он видел, что мы бедные, что мы тяжело трудимся, и он дал нам наставление сделать божеств Гора-Нитай. Govinda Dasi? Govinda, are you there? Is she still there? Why don't you talk about Brishni? Why don't you talk about getting Brishni at the university? Oh, I forgot my part. Sorry, about the carving. Govinda Dasi had me carving Lord Chaitanya. So, И Говинда Даси заняла меня в вырезании Господа Чайтаньи. actually really amazing because I had never sculpted anything in my life. На самом деле это потрясающий опыт, я до этого никакой скульптурой вообще не занималась. She put together a armature, and it had to have very big legs to support Lord Chaitanya's arms up. И она сделала как скульптуру, подставки, и у божеств были очень большие ноги для того, чтобы можно было сделать руки поднятыми вверх. And they kept me in a room for a month with someone reading about Lord Chaitanya and someone modeling with their arms up. И меня посадили в комнату, я занималась этим в течение месяца, а кто-то читал, как Господь Чайтанья поднимал руки из читания Чаритамриты. And as soon as the deity, the original clay form, was completed, they sent me to an outer island for preaching, and Govinda Dasi continued the program of manifesting the deity. She needed to get someone to make a mold of that original form, and this is where Govinda Dasi, take it away, Govinda, it's your turn to talk about that. И, в общем, меня потом отправили проповедовать после того, как глиняная форма для божеств была сделана, но Говинде Даси надо было лекало,
создать, для того, чтобы надо было хорошо его подготовить, чтобы оно совпадало со всеми признаками, как должен был выглядеть Господь Чайтанья. Govinda? Well, I went over to the University of Hawaii, which was only 2 blocks away, and they had a sculpture department, and someone told me there's a very good graduate student who knows how to make molds really well. И я пошла в университет, а он находился буквально в 2 кварталах от нас, и я пошла на кафедру скульптуры, и мне сказали, что у нас есть выпускник, который очень хорошо как раз может сформировать, формовщик он хороший. And they told me his name was Lewis, and that he was the best. I needed a mold, someone to make the mold. We had no idea how to do it. So I found him, and I asked him to help. But he was iconoclastic. He didn't believe in deities, but he agreed to help. Я нашла его в конце концов и попросила нам помочь, но он не верил в божеств. Но тем не менее я его убедила, и он согласился нам рассказать, как эти формы делать, потому что у нас никакого представления не было, что такое формы, как их изготавливать. Actually, he was somewhat disdainful because he thought it was idol worship or something like that. But he did agree to help, and he started helping us make a mold. And we brought him prasadam every day. На самом деле у него была не очень сильная вера, он сильно сомневался в том, что божества вообще нужны, но тем не менее он согласился нам помочь, он нам все это рассказал, и мы приносили ему просад каждый день. And in the course of time, he seemed to change. He started liking us, our devotees, and he eventually became a devotee and got initiated by Prabhupada. На самом деле, спустя время его настроение поменялось, ему понравились мы, преданные, и со временем он принял инициацию Шрилы Прабхупады, он стал преданным также. And he was an expert mold maker. So we had the best mold maker that was really just sent to us by Krishna. And after we got the Gaura-Nitai deities done, and we sent pictures of them to Prabhupada, he said, well, maybe you should make Panchatattva too. Панчататтва. Он был на самом деле экспертом в том, чтобы делать заготовки вот эти. И когда Gaura-Nitai были изготовлены, сделаны, мы послали фотографии Шриле Прабхупаде, и он сказал, ну что ж, теперь, похоже, пришло время делать Панчататтву. So Brishni, his name became Brishni. He started out Lewis, but he became Brishni. Was able to modify the molds, and we were able to make Panchatattva as well. И его звали раньше Луис, после этого, после инициации он получил имя Бришни, и он решил изменить эти формы, поправить их для того, чтобы можно было сделать Панчататтву. Take over, Kusha. Okay. Well, it was beautiful to make the deities' clothes and the jewelry, and Gaurasinder got these really lovely crowns from India. I've never seen any crowns like them before, after that. Never, because usually they're mukut looking. These are real crowns. And Govinda Dasi knew this person who they personally made wigs, and so they made wigs to exactly fit the deities, custom-made wigs. And Shakti Mati knew a photographer, and so we took the deities in the garden and got beautiful pictures made. There's pictures with Govinda Dasi touching Lord Nityananda's lotus feet, and those pictures were sent to Srila Prabhupada. And Prabhupada was so encouraged. Then he said, then you make
Panchatattva, and we all just about fainted because we were thinking, oh, we've just finished, oh no, how will we get fabric to match, oh no. И после того, как божеств сделали, им из Индии прислали настоящие короны. Я после того никогда не видела. Обычно делают короны, которые поднимаются вверх, а они были в горизонтальной, скажем, плоскости, они были украшены камнями. И потом на заказ сделали парики, очень красивые парики для гор Нитай, и мы вынесли их в сад для того, чтобы фотографировать. Была очень красивая фотография, когда Матаджи Говинда касается стоп Господа Нитьянанды, и эту фотографию мы отправили Шриле Прабхупаде. Он сказал: очень хорошо, и теперь вы должны сделать панчататтву. А мы только выдохнули, вот, мы закончили, мы очень тяжело трудились, и теперь панчататтву. Мы буквально потеряли сознание. So now the dilemma was how to make matching clothes. We had to find the same fabric again, and we live on islands. The islands are small. We don't have super big stores. И дилемма была такая, что надо было найти подходящую одежду, то есть надо было найти тех людей, которые готовили шили одежду для гора Нитай, теперь для Панчататтвы. И проблема в том, что мы живем на островах, а здесь нет очень больших магазинов. Yes. So that was now our challenge, was to find the matching fabric. Oh, there was one outfit that Srila Prabhupada asked us to make, and that was pure white, super fine dhoti cloth with hand embroidered borders. We made everything ourselves. We did all the embroidery. We didn't go to India to get anything made, and even the jewelry was handmade. It was Shakti Mati Prabhu. She was in charge of making the jewelry and the clothes, and she would look at the pictures of Brijbasi prints. In those days, the beautiful paintings from India were called Brijbasi prints. И для нас было на самом деле целое испытание найти такую же ткань. Шрила Прабхупада сказал, что мы должны использовать белую, очень красивую фабричную ткань. И мы обшивали все сами, мы руками делали это, строчили края одежды. И также украшения мы подбирали сами. И Шактимати, который отвечал за одежды и украшения божеств, он смотрел на фотографии из Индии, которые назывались тогда Бриджабати принц, то есть печать Бриджабаси. Оттуда мы смотрели, как это надо делать. So we basically imitated. В основном мы подражали им, конечно. We didn't know. We had nothing to, no example to follow, no history before us, before our eyes. So we just saw what had been done in the past and we imitated. То есть у нас не было никакой истории до нас, не было никакого руководства, никакого примера. И поэтому мы просто смотрели, как это делается, и повторяли. It was really quite an ecstatic time. На самом деле это было достаточно экстатическое время. A very amazing time in the world, amazing time. We were rebelling against war. All of the youth of the day were rebelling against war. И время было вокруг тоже потрясающее. Вся молодежь буквально протестовала против войны. And Srila Prabhupada was very kind to round us up and give us Krishna Bhakti. И Шрила Прабхупада был очень добр к нам для того, чтобы развернуть наши сердца и дать нам Кришна Бхакти. He gave us a beautiful life. Он дал нам прекрасную жизнь. So when Srila Prabhupada personally came to install the deities, it was the most ecstatic time. Шрила Прабхупада лично приехал, чтобы установить эти божества. Это было потрясающее время. He did
I think he initiated three men, and he made Siddha Swarup Sannyas at the same time. Насколько я помню, он дал инициацию 3 мужчинам, а Сидха Сварупа получил в то же время саньясу. We just passed our 48th anniversary of the installation of Panchatattva. Мы только отметили 40-й юбилей инсталляции Панчататтвы. Every little thing, from the top knots, how to make the little top knots, how to dress the deities like Bengali gentlemen. We never made dresses. They were always, Prabhupada said, dhoti, kurta, chadar. So we dressed them like that. Мы учили, как нужно завязывать волосы на верхушке парика, и также Шрила Прабхупада дал нам наставление, чтобы мы одевали их как индийских джентльменов, то есть это не была дхоти курта, that was not dhoti kurta, it was like clothes. Yes, Srila Prabhupada said that these deities are Govinda Dasi's deities. Шрила Прабхупада сказал, что это божества Говинда Даси. And he said for her to always take care of them. Поэтому она должна всегда о них заботиться. I think it's one of the reasons I'm here. Я думаю, это одна из причин, почему я здесь. As her representative to help take care of the deities. Как ее представитель, помогать заботиться о божествах. As Srila Prabhupada asked her to. Как Шрила Прабхупада просил ее делать. These deities are very special. Это очень особенные божества. Of course, we study Chaitanya Charitamrita because our deities are here, and we have also Gorni Thai deities that were Sudama Maharaja's deities that are installed here that Srila Prabhupada gave him for Japan. И также это очень особенные божества, и у нас есть еще Гаурanitai, божества Судамы Махараджа, которые Шрила Прабхупада дал им для Японии. And we also have Jagannath. И также у нас есть Джаганатхи. Beautiful Jagannath deities, big and small. Большие, маленькие, прекрасные божества Господа Джаганатхи. Yeah, so my favorite verse in the Chaitanya Charitamrita is about awe and veneration. I don't know I'm going on Vedabase right now. Govinda, can you talk and I'm going to find it? My favorite verse. Сейчас я найду свой любимый стих, и Говинда Даси что-то расскажет пока. I have a favorite verse. It actually shows up 3 times in Chaitanya Charitamrita. It's so Prabhupada that it's repeated. На самом деле Шрила Прабхупад повторил его 3 раза в читании Чаритамрите. The interesting thing about it, each time he translates the same Bengali, it's slightly different. На самом деле интересная вещь, что когда Шрила Прабхупада переводит тот же самый бенгальский язык, а он может немножко отличаться. Yes. Govinda, are you there? I'm here. This is it. There's actually 139 like two. I mean, of course, you know how it is in Krishna consciousness. You have zillions of favorites. На самом деле, вы знаете, в сознании Кришны очень, миллионы любимых стихов могут быть. I surrender unto the lotus feet of Sri Nityananda Ram, who is known as Sankarshan, in the midst of the Chaturvyu, consisting of Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. He possesses full opulences and resides in Vaikuntha Loka, far beyond the material creation. Lord Nityananda is our only hope. He is actually our only hope. Even Lord Chaitanya was about to... Go ahead. Господь Нитянанда – это наша единственная опора и надежда. Только через него мы можем обрести Господа Чайтанью. И здесь говорится о том, что Нитянанда дает основу из него проявляются Чатурвьюха, это Васудева, Анирудха, Санкаршана. И через Нитянанду мы можем прийти к Господу Чайтанью. Прадьюмна еще. I offer my full obeisances unto the lotus feet of Sri Nityananda Ram,
whose partial representation, called Karuna Dakshaya Vishnu, lying on the Karuna ocean, Karana ocean, is the original Purusha, the master of the illusory energy and the shelter of all the universes. Я припадаю к лотосным стопам Шри Нитьянанды Рамы, который является Санкаршаной в Чатурвьюхе. Он в полной мере обладает всеми совершенствами и пребывает на Вайкунтхе, далеко за пределами материального мира. Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы, его частичное проявление Карана Дакашая, Вишну, возлежащий на водах океана Карана. Это изначальный Пуруша, который повелевает энергией иллюзии и дарует прибежище всем вселенным. I offer my full obeisances unto the lotus feet of Sri Nityananda Ram, a partial part of whom is Garbhodakshaya Vishnu. From the navel of Garbhodakshaya Vishnu spouts the lotus that is the birthplace of Brahma, the engineer of the universe. The stem of that lotus is the resting place of the multitude of planets. Я в почтении склоняюсь к стопам Шри Нитьянанды Рамы, частью полной экспансии которого являются Гарбхадакашая и Вишну. Из пупка Гарбхадакашая и Вишну вырастает лотос, на котором рождается Господь Брахма, творящий Вселенную. В стебле этого лотоса покоятся все планеты Вселенной. I offer my respectful obeisances unto the feet of Sri Nityananda Ram, whose secondary part is the Vishnu lying in the ocean of milk. That Kashiro Dakshaya Vishnu is the super soul of all living entities and the maintainer of all the universes. Sheshanaga is further subpart. Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы. Его вторичной экспансией становится Кширадакашая Вишну, возлежащий в океане молока. Кширадакашая Вишну – это сверхдуша всех живых существ, хранитель вселенных. Из него изошел Шешанага. This Lord Nityananda expansion, as Kshiradakshaya Vishnu, is the super soul of everyone, always sitting right in our heart, watching everything and making sure his devotees are protected and loved. And this Lord Nityananda is our only hope, because Lord Nityananda is the embodiment of mercy, and Srila Prabhupada is the embodiment of Lord Nityananda's mercy. И Господь Нитьянанда – это сверхдуша, который находится в сердце каждого и смотрит за всеми живыми существами, и также приглядывает для того, чтобы преданные были, он приглядывает за тем, чтобы преданные были защищены и любимы. И Нитьянанда – это наша единственная надежда, он воплощение милости Господа Чайтаньи, а Шрила Прабхупада – это воплощение милости Господа Нитьянанды. Have you found your verse, Kusha? Yes, but I found it just goes on. There's so many. I know, it's terrible, isn't it? It's like wherever you bite in this ball, it's sweet. Очень много разных мест, с какой стороны не укусишь этот пирог, он со всех сторон сладкий. Yes. It's a verse on okay. It's saying the stage. No, that's not the verse, it's the purport. I haven't found it, let's see. Oh, no. I went past it. Okay, here we go. Lord Krishna's mercy is dependent only on affection. Being obliged only by affection, Lord Krishna acts. Could you say the number, please? Okay, this is 139. I think it's Adi Leela. Let's see. 139. Sneha Lasha Piksha Matra Shri Krishna Krapara Sneha Vasahana Kare Svantatra Achara. Sneha of affection, Lesha on a trace, Apaksha reliance, Matra only, Shri Krishna of Lord Shri Krishna, Kripara of the mercy, Sneha
Снеха из любви. Hana, being, Kare, does, Swa, Tantra, independent, Achara, behavior. I'm sorry, it is not 1139. That one is about Advaita Acharya. Could you check, please? Okay, let me look. Because the verse number, because the page number may be different. No, I think it's a verse. But then Снеха. Начинается со снехи текст. Sorry, So you read, I translate. Let's do it like that, please. I'm just gonna look up Sneha and see if I can find it again. Sneha. 139. It's in Chaitanya. In the beginning of this narration, simply by remembering the spiritual master, the devotees of the Lord, and the Supreme Personality of the Godhead, I have invoked their benedictions. Such remembrance destroys all difficulties and very easily enables one to fulfill his own desires. По милости духовного учителя, любой может преодолеть любые трудности и выполнить все желания. Я с благоговением преклоняюсь к его лотосным стопам. The first two verses offer respectful obeisances, generally and specifically to the Lord, who is the object of worship. Первые три стиха выражают почтение этим возвышенным божествам и духовному учителю. In the third verse, I indicate the absolute truth, who is the ultimate substance. With such a description, one can visualize the supreme truth. А в третьем стихе говорится о видении, благодаря которому можно понять абсолютную истину. In the fourth verse, I have invoked the benediction of the Lord upon all the world, praying to Lord Chaitanya for his mercy upon all. И в четвертом стихе мы просим благословений Господа Чайтани, который пришел на благо всего мира. In that verse, I have also explained the external reason for Lord Chaitanya's incarnation, but in the fifth and sixth verses, I have explained the prime reason for his advent. В четвертом тексте я также дал объяснение, почему Господь Чайтанья явился, это внутренняя причина, но в пятом и шестом я описал основную причину, почему он пришел в этот мир. In these 6 verses, I have described the truth about Lord Chaitanya, whereas in the next 5, I have described the glory of Lord Nityananda. В этих 6 стихах я описал славу Господа Чайтани, когда в дальнейших стихах я приступил к описанию славы Господа Нитьянанды. The next 2 verses describe the truth of Advaita Prabhu, and the following verse describes the Panchatattva, the Lord, his plenary person, his incarnation, his energies, and his devotees. В следующих стихах я описал славу Адвайта Ачарьи Прабху и затем я описываю славу Панчататвы, 5 воплощений Господа Чайтани. These 14 verses, therefore, offer auspicious invocations and describe the supreme truth. Эти 14 стихов приносят величайшие блага и описывают абсолютную истину. I offer my obeisances unto all my Vaishnava readers as I begin to explain the intricacies of all these verses. Я в почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, которые почитают эти все воплощения Верховного Господа. So these 14 verses are actually the capsule form of Sri Chaitanya Charitamrita. На самом деле эти 14 стихов это как оболочка или капсула для читания Чаритамриты. Srila Prabhupada writes, the first chapter of Sri Chaitanya Charitamrita begins with 14 Sanskrit verses and describes the absolute truth. Шрила Прабхупада говорит, что читание Чаритамрита начинается с 14 стихов, которые описывают абсолютную истину.
then the next three Sanskrit verses describe the principal deities of Vrindavan, namely Radha Madan Mohan, Sri Radha Radha Mohan, Sri Radha Govinda Dev, and Sri Radha Gopinathji. А следующие три стиха описывают божества Вриндавана. Это Рада Мадана Махан, Рада Говиндаджи и Рада Гопинатх. The first of the 14 verses is a symbolic representation of the Supreme Truth, and the entire first chapter is in actuality devoted to this one single verse, which describes Lord Chaitanya in his 6 different transcendental expansions. Первый текст описывает славу Господа Чайтанью в его разных экспансиях, полных экспансиях. So we can see that the first chapter of Chaitanya Charitamrita is actually like a code, a symbolic representation of the entire work. И мы видим, что первые 14 текстов Чайтанья Чаритамриты это как концентрированное содержание всего труда всей Чайтаньи Чаритамриты. Это представление их. It's very detailed. The descriptions are very detailed. What categories and how the energies are working. Lord Sri Krishna and his expansions are all in the category of the Lord himself. И затем идут описания уже таких категорий, как энергии Господа и его экспансии. Whereas his devotees, his eternal associates, are his energies. Потому что Господь всегда находится в окружении своих преданных и своих энергий. The energy and energetic are fundamentally one, but since their functions are differently exhibited, they are simultaneously different also. Господь, конечно же, един, но в то же время, поскольку у него есть разные функции, для этого он распространяет себя во многих. Thus, the absolute truth is manifested in diversity in one unit. Таким образом, абсолютная истина проявляет себя и в единстве, и в разнообразии. This philosophical truth, which is pursuant to the Vedanta Sutras, is called Achintya Bheda Tattva. И эта философия непостижимого единства и различия называется Ачинтья Бхеда Абхеда Татва. Which is the conception of simultaneous oneness and difference. Это в Ведах называется концепция непостижимого единства и различия. And this is essentially the backbone of the Gaudiya Vaishnava philosophy, simultaneously one and different. На самом деле это самое, что ни на есть корневая основа вайшнавской философии. Вот это философия единства и различия одновременного. And Srila Prabhupada explains it all in the first chapter of Chaitanya Charitamrita. И Шрила Прабхупада объясняет эту философию в первой главе Чайтанья Чаритамриты. So are we going past our time or what? Kusha, did you find your verse? Yeah, I found it. Я нашла текст. Madhya Leela 10. Madhya Leela 139. 139. О, Madhya Leela. А у нас со временем как? Но у нас время вышло, если можно какой-то, вот пусть она, матушка Куша, что-то скажет, что хотела, и можно подвести итог с их стороны. Да, там текст она нашла. So you say what you wanted, and we will finish here. Yeah. Give some summary. Yeah, it's text 139 and 140. And the verse is, Lord Krishna's mercy is dependent only on affection. Being obliged only by affection, Lord Krishna acts very independently. And then Prabhupada says,
Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, is merciful, but his mercy does not depend on mundane rules and regulations. He is dependent only on affection and nothing else. И этот текст говорит о том, что Господь зависим только от любви, и Он действует независимо. И Шрила Прабхупада в комментарии дает объяснение о том, что Господь Чайтанья действительно очень милостив, но Его милость не зависит от мирских правил и предписаний. Он действует независимо, и Его милость полностью зависит именно от любви. One can serve the Lord in affection or in veneration. When service is rendered in affection, it is the Lord's special mercy. И Господь действует только из любви и из привязанности, и человек другим способом не может обрести Его милость. When service is rendered in veneration, it is doubtful whether Krishna's mercy is actually involved. На самом деле, если служение совершается без понимания, то возникает вопрос, есть ли милость Кришны или нет. If Krishna's mercy is there, it is not dependent on any prescribed caste or creed. На самом деле, если есть благоговение, то милость Кришны может быть заслонена этим благоговением и почтением, а Он проливает ее вне зависимости от касты и происхождения. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to inform Sarvabhauma Bhattacharya that Lord Krishna is the spiritual master of everyone and does not care for mundane caste or creed. И Шри Кришна Чайтанья объяснил Сарвабхауме Бхаттачарье, что он не проводит различия между каким-то происхождением и богатством и кастой. Он дает милость всем и каждому. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu cited the example of Lord Krishna's accepting food at the house of Vidura, who was a Sudra by birth. И на самом деле Господь Чайтанья привел пример Видуры, который был по происхождению шудрой. By the same token, Ishwara Puri, an empowered spiritual master, could show mercy to anyone. Таким же образом, Ишвара Пури, уполномоченный духовный учитель, мог дать милость каждому. As such, he accepted Govinda, although the boy was born of a Sudra family. Также он принял Говинду, мальчика, который был происхождением из семьи Шудры. When Govinda was initiated, he became a Brahmin and was accepted as Ishwara Puri's personal servant. Когда Говинда получил посвящение, он получил статус брамана, и его воспринимали как личного слугу Ишвари Пури. In the Hari Bhakti Vilas, Sri Sanatan Goswami stated that one who is initiated by a bona fide spiritual master immediately becomes a Brahmana. В Хари Бхакти Виласа Шрила Санатана Госвами говорит о том, что если человек получает инициацию у квалифицированного духовного учителя, он немедленно становится браманом. A pseudo spiritual master cannot transform a person into a Brahmana, but an authorized spiritual master can do so. Неавторитетный духовный учитель такого сделать не может, но настоящий духовный учитель, истинный духовный учитель может сделать обычного шудру браманом. This is the verdict of Shastra, Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the Goswamis. Это заключение Шастр, Шри Чайтанья Махапрабху и всех Госвами. In conclusion, I'm going to text 140. И в завершении я хочу привести текст 1.40. There's no purport, so it's short. Он короткий, там нет комментария. In conclusion, dealings in affection with the Supreme Personality of Godhead bring happiness many millions of times greater than dealing with Him in awe and veneration. И в заключение я хочу сказать о том, что обращение к Господу с любовью и привязанностью на много миллионов раз более важно, чем отношение к Нему с благоговением и почтением. Simply by hearing the holy name of the Lord, the devotee is merged in transcendental bliss.
Просто слушая святое имя Господа, преданный погружается в океан блаженства и счастья. To me, these two verses depict Goloka Vrindavan as opposed to the Vaikuntha Lokas. Для меня эти два стиха представляют Галоку Вриндавана, напротив, то есть там есть настроение другое, чем на Вайкунтха-локе. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you very much, all glories to the simple devotees. Спасибо вам большое, вся слава собравшимся преданным. Спасибо вам огромное за такую милость, которую вы пролили на всех участников этого марафона. Thank you so much for giving such a great mercy on all the participants of this marathon. И, к сожалению, время у нас вышло, но мы бы хотели бы, конечно, еще бы побольше пообщаться с вами, потому что сейчас очень редко можно встретить учеников Прабхупады, услышать или увидеть их. And it's a sorry, we are lack of time. It's time to finish, but we wanted to continue to listen from you. It's a rare possibility to meet Prabhupada's disciples and to listen and to associate with you. И как сказал Индрадюмна Свами Махарадж, что сейчас вот в данный момент вапу важнее, чем вани. То есть видеть физически того, кто видел Прабхупаду, но гораздо важнее сейчас, чем просто слышать их. And like Indradyumna Swami Maharaj said that Vani is more important than Vapu. That means that to see you, disciples of Prabhupada, who associated with him, is more important than to listen, even. Потому что то, что мы услышим еще вас, еще в записи останется. Но вот увидеть вас мы уже, может быть, не так каждому удастся. Because that we will have your recordings later and we could associate through you via recordings, but association alive when we see how you act and what you are is a rare, really rare possibility. И для нас видеть вас это как видеть Прабхупаду. And for us to see you equals to see Prabhupada. Потому что вы носители настроения Прабхупады. Because you are embodied mood of Srila Prabhupada. Спасибо вам огромное. So thank you so much. Ага, благословите, пожалуйста, нас, ваших внуков, чтобы мы смогли нести миссию Шрила Прабхупады дальше и передать ее по эстафете также дальше. And please you give blessings to us, your grandchildren, spiritual grandchildren, to carry and fulfill the mission of Srila Prabhupada further. Спасибо вам. Perfect subject matter. You're blessing us by your desire to hear. So you're giving us your blessings in this way. So nice. Hare Krishna. Мы даем вам эти благословения, потому что на самом деле вы нас благословляете этим своим желанием продолжать эту миссию и слушать. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Говинда Даси, матушка. Спасибо, матушка. Thank you so much, Mataji, Govinda Dasi, Kusha Mataji. Hare Krishna. Спасибо большое. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.